Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dina Fadilah. You can call me Dina. I'm majoring chemistry in Faculty Science and Technology in Islamic University State Syarif Hidayatullah, Jakarta. I'm as the young member of UKM Bahasa Flat of UIN Jakarta. Oke, di sini saya akan membahas tentang English speech. Nah, berbicara mengenai speech, pasti kita juga akan berbicara mengenai public speaking. Karena speech termasuk juga ke dalam public speaking. Jadi kita harus tahu dulu, apa sih public speaking itu? What is public speaking? Apa itu public speaking? Menurut Stephen A. Lucas, public speaking, as the name implies, is a way of making your ideas public, of sharing them with other people, and influencing other people. Public speaking, seperti namanya, adalah cara untuk membuat ide Anda menjadi publik, membagikannya dengan orang lain, dan mempengaruhi orang lain. Kemudian, baru kita akan lanjut ke speech-nya sendiri. What is speech? Apa itu speech? When acquiring skills in public speaking, it is vitally important to distinguish between speech and talk. The first will be respected and revered. The second scorned and ridiculed. The man who can speak is a leader. The man who can talk is a fool. Speech is an activity of speaking in public or giving speeches to express their opinions or to give an idea about something. Speech is usually performed by a person who gives speeches and statements about things or events that are important and should be discussed. Speech is usually used by a leader to lead and giving speeches in front or many of his men or the general public. A good speech can give a positive impression to the people who heard the speech. Speech atau pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau memberikan pidato untuk mengungkapkan pendapat mereka atau untuk memberikan ide tentang sesuatu. Speech biasanya dilakukan oleh orang yang memberikan pidato dan pernyataan tentang hal atau peristiwa yang penting dan harus dibicarakan. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan memberikan pidato di depan banyak anak buahnya atau masyarakat umum. Speech yang baik dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarkan pidato tersebut. Speech is communication through talking or talk given to an audience. The act of speaking, expression or communication of thought and feelings by spoken words. The power or ability to speak. Speech adalah komunikasi melalui pembicaraan atau pembicaraan yang diberikan kepada audiens. Tindakan berbicara, ekspresi atau komunikasi pikiran dan perasaan dengan kata-kata yang diucapkan. Kekuatan atau kemampuan untuk berbicara. Oke, slide selanjutnya. Why is important? Mengapa sih speech itu penting? Yang pertama itu to win over the crowd. Untuk memenangkan orang banyak. Yang kedua itu to motivate people. Untuk memotivasi orang. Jadi lewat speech itu kita bisa memotivasi seseorang lewat isi speech yang kita bawakan atau yang kita sampaikan. Yang ketiga itu to inform, untuk menginformasikan sesuatu kepada orang banyak. Selanjutnya, kind of style in speech, jenis gaya dalam pidato. Nah, yang pertama itu Toastmaster, personal stories, funny, like TED Talk. Toastmaster itu isi speech-nya bisa kisah pribadi dari yang membawakan, bisa sesuatu yang lucu seperti stand-up comedy, atau seperti TED Talk. Indonesian style, tegas, more on grammar. Yang ketiga, Alsa style, topiknya hukum dan politik, lebih ke materi. Oke, next. What we achieve in this class, apa yang kita raih di kelas ini, maksudnya, apa sih yang kita dapatkan dari kita belajar tentang speech ini? Yang pertama yaitu have higher self-confidence in speaking. Memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam berbicara. Yang kedua, be able to make a structured speech material and deliver an organized speech.
mampu membuat pidato yang terstruktur dan menyampaikan pidato yang terorganisir. Yang ketiga, have a good attitude or body language while delivering speech. Memiliki sikap atau bahasa tubuh yang baik saat menyampaikan pidato. Yang keempat, be able to convey the idea or the message of speech clearly. Mampu menyampaikan ide atau pesan pidato dengan jelas. Oke, selanjutnya kita akan lihat cuplikan 2 contoh speech bahasa Inggris yang diambil dari channel YouTube TED Talks. Baru nanti kita lihat perbedaan dari kedua video tersebut. So in college, I was a government major, which means I had to write a lot of papers. Now, when a normal student writes a paper, they might spread the work out a little like this. You know, you get started maybe a little slowly, but you get enough done in the first week that some heavier days later on, everything gets done and things stay civil. And I would want to do that like that. That would be the plan. I would have it all ready to go, but then actually the paper would come along, and then I would kind of do this. And that would happen every single paper. But then came my 90-page senior thesis, paper you're supposed to spend a year on. I knew for a paper like that, my normal workflow was not an option. It was way too big a project. So I planned things out, and I decided it kind of had to go something like this. This is how the year would go. So I'd start off light, and I'd bump it up in the middle months. And then at the end, I would kick it up into high gear. It's just like a little staircase. How hard can it be? Just walk up the stairs. No big deal, right? But then, funniest thing happened. Those first few months, they came and went, and I couldn't quite do stuff. So we had an awesome new revised plan. And then those middle months actually went by, and I didn't really write words. And so we were here. And then 2 months turned into 1 month, turned into 2 weeks. And one day I woke up with 3 days until the deadline, still not having written a word. And so I did the only thing I could. I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not 1, but 2 all-nighters. Humans are not supposed to pull 2 all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call. It's the school. And they say, is this Tim Urban? And I say, yeah. And they say, we need to talk about your thesis. And I say, okay. And they say, it's the best one we've ever seen. That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, this guy is amazing. No, it was very, very bad. Anyway, today I'm a writer, blogger guy. I write the blog Wait But Why. And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behavior has always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator, and so I could compare them, and I actually brought them here to show you today, and I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens.
So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan-Tanya Harding scandal, because I just remembered that happened. Then we're going to go over to the fridge. We're going to see if there's anything new in there since 10 minutes ago. After that, we're going to go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world... Oke, kita lanjut ke video kedua. When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding: teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate,
even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. Nah, setelah kita lihat cuplikan video yang tadi, menurut pendapat teman-teman mengenai video tersebut bagaimana? Atau apa perbedaan dari kedua video tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, oke, kalau menurut saya sendiri yaitu yang pertama, perbedaan dari segi isi materi speech-nya. Jelas isi dari materinya tentu berbeda. Singkatnya, video pertama membahas tentang penundaan. Jadi, si laki-laki tersebut kalau ada tugas kampus selalu ditunda sampai dekat dengan deadline-nya. Jika deadline-nya sudah dekat, baru dikerjakan. Jadi, dalam mengerjakannya kurang efisien. Sedangkan video kedua yaitu tentang tekad atau IQ. Jadi menurut pembicara, kecerdasan itu bukan dilihat dari IQ, tetapi dilihat dari tekadnya. Tekad adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan-tujuan jangka panjang. Kemudian, perbedaan dari segi penyampaiannya. Video pertama, cara menyampaikannya lebih enjoy dibanding video kedua. Kemudian diselingi dengan candaan sehingga penonton pun tidak bosan ketika mendengarkannya. Sedangkan video kedua, pembawaannya lebih serius. Kemudian, materinya juga lebih berat dibanding video pertama. Jadi, penonton pun ikut menyesuaikan dengan apa yang dibicarakan. Lalu, walaupun kedua video tersebut sama-sama berdasarkan pengalaman, tetapi video yang kedua pengalamannya disertai dengan research. Nah, kurang lebih itu perbedaannya. Jika teman-teman ada pendapat yang lain, silahkan komen di bawah ya. Kemudian, jika teman-teman ingin melihat video lengkapnya, saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, selanjutnya yaitu speech style. Jenis-jenis speech. Yang pertama itu impromptu. Impromptu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pidato yang tanpa persiapan terlebih dahulu. Pembicara pidato biasanya diundang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga ia mungkin belum mempersiapkan pidato yang akan disampaikan. Pidato impromptu ini sering terjadi dalam pertemuan bisnis ataupun organisasi. Atau di lomba-lomba biasanya di final menggunakan jenis speech ini. Temanya menggunakan table topic, kemudian diberi beberapa menit untuk menyiapkan materinya. Yang kedua yaitu extemporaneous. Extemporaneous speech, atau lebih dikenal dengan singkatan extem, pada dasarnya adalah sebuah perlombaan pidato yang sering diadakan di tingkat SMA atau perguruan tinggi. Jelas pidato extem ini berbeda dengan impromptu. Yang pembicara pidato biasanya diberi informasi terlebih dahulu tentang topik apa yang akan disampaikan, sehingga ia bisa dengan leluasa menyiapkan pidatonya dengan matang. Yang ketiga yaitu manuskrip. Jenis pidato yang ketiga ini adalah manuskrip. Dalam bahasa Indonesia, manuskrip diartikan sebagai naskah. Artinya, pidato manuskrip adalah pidato yang disampaikan dengan membaca sebuah naskah. Bukan karena sang pembicara pidato tidak bisa materi, namun karena pidato ini memang seharusnya disampaikan dengan membaca naskah. Pidato ini umumnya disampaikan ketika menyampaikan kebijakan, kontrak, MOU, dan lain sebagainya, di mana pidato harus disampaikan sesuai naskah yang ada. Yang keempat, memorize. Jenis pidato memorize ini dilakukan ketika pembicara harus menulis naskah pidato kata demi kata dan menghafalkannya sebelum disampaikan ke hadapan publik. Biasanya, pidato ini dilakukan karena membaca naskah pidato terlihat kurang pantas. Kemudian, what must be in speech? Apa yang harus ada di dalam pidato? Yang pertama itu articulation, artikulasi. How we make speech sounds using the mouth, lips, and tongue. For example, we need to be able to say the R sound to say rabbit instead of rabbit. Bagaimana kita membuat suara ucapan menggunakan mulut, bibir, dan lidah. Misalnya kita harus bisa mengucapkan suara untuk mengatakan rabbit, bukan rabbit. Yang kedua, voice, suara.
How we use our vocal fold and breath to make sounds. Our voice can be loud or soft or high or low pitched. We can hurt our voice by talking too much, yelling or coughing a lot. Bagaimana kita menggunakan pita suara dan napas kita untuk membuat suara. Suara kita bisa keras atau nyaring, atau bernada tinggi atau rendah. Kita bisa melukai suara kita dengan berbicara terlalu banyak, berteriak, atau banyak batuk. Yang ketiga, be your passionate self. Audiences are perceptive. They can even sense enthusiasm from back in the nosebleed seats. Even if you're reading off the slide but you're really excited about it, the audience will give it to you. Yang keempat, use fewer words than usual. Gunakan lebih sedikit kata dari biasanya. You have to think to yourself, what do you want to leave people with? What do you want them thinking and what do you want them doing? Anda harus berpikir pada diri sendiri, apa yang ingin Anda tinggalkan untuk orang lain, apa yang harus Anda lakukan. Engage the audience. Libatkan penonton. Don't wait for a Q&A at the end to go for audience participation. Start right away, Crawford says. Ask questions so that audience members can stand up instead of raising their hands. Anda ingin mereka berpikir dan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Jangan menunggu Q&A di akhir untuk partisipasi penonton. Mulai segera, kata Crawford. Ajukan pertanyaan sehingga penonton dapat berdiri alih-alih mengangkat tangan. Play eye contact with planting bulbs instead of scattering seeds. Okay, next. Yang kelima, make the stage home. Jadikan panggung itu sebagai rumah. Get on the stage where the talk is scheduled and practice there as soon as possible, Crawford says. Move around on the stage and go sit in the back row so that the setting becomes familiar. Naik ke panggung di mana pembicara dijadwalkan dan berlatih di sana sesegera mungkin, kata Crawford. Bergerak di atas panggung dan duduk di barisan belakang sehingga pengaturannya menjadi akrab. Yang keenam, fluency, kefasihan. This is the rhythm of our speech. We sometimes repeat sounds or pause while talking. People who do this a lot might stutter. Ini adalah ritme pidato kita. Kita terkadang mengulang suara yang dijeda saat berbicara. Orang yang sering melakukan ini mungkin gagap. Yang ketujuh, go beyond memorization. Practice by summarizing point and idea that's in your speech. Berlatih dengan meringkas poin-poin ide yang ada di dalam pidato Anda. Kemudian, next. Things that should known about speech. Hal-hal yang perlu diketahui tentang pidato. Yang pertama, purpose. Speech generally do one or more of the following. Tujuan, pidato umumnya melakukan satu atau lebih hal berikut. Yang pertama, influencing others to want to follow our willingness with volunteer. Yang kedua, giving and understanding our information to others. Yang ketiga, making other people happy with and entertaining speech so other people happy and satisfied with the speech we deliver. Mempengaruhi orang lain untuk mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Memberikan pengertian atau informasi kepada orang lain, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur agar orang lain senang dan puas dengan pidato yang kita sampaikan. Yang kedua, function. Yang A, facilitate communication between supervisors and subordinates. Mempermudah komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang B, facilitate communication among members of the organization. Memfasilitasi komunikasi antar anggota organisasi. Yang C, create a conducive situation in which only need one person who does oration or speech. Menciptakan situasi yang kondusif di mana hanya perlu satu orang yang melakukan orasi atau pidato. Yang ketiga yaitu ada preparation. Before giving a speech in public, it's better to prepare for the following. Yang ketiga itu persiapan. Sebelum berpidato di depan umum, ada baiknya mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada insight listeners in general speech, wawasan pendengar dalam pidato umum. Yang kedua, knowing the length of time of duration of a speech to be delivered, mengetahui lamanya waktu atau durasi pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, arrange the words are easy to understand and be understood. Susunlah kata-kata yang mudah dipahami. Yang D, knowing the type of speech
and the event theme. Mengetahui jenis pidato dan tema acara. Kemudian yang kelima, preparing the materials and supplies speech. Menyiapkan bahan dan perlengkapan pidato dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada framework structure, scheme of arrangement a good speech. Yang keempat ada kerangka struktur, skema penyusunan pidato yang baik itu seperti ini. Yang A, opening of the greeting, pembukaan salam. Yang B, introduction slightly describe the contents, pendahuluan sedikit menggambarkan isi. Yang ketiga, fill or systematically speech material, the purpose, goals, objectives, plan, step, isi atau sistematis bahan pidato, maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah, dan lain-lain. Yang keempat, conclusion. Conclusion, hope, message, greetings, cover. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan, harapan, pesan, salam penutup, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu organizing speech. Nah, organizing speech itu ada dua macam. Yang pertama itu prep. Prep itu singkatan dari point, reason, example, point, dan Barger theory. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu yang Barger theory. Tips for organizing speech. Tips untuk mengatur pidato. Yang pertama itu introduction. First, gain the attention of your audience. The goal is to start your speech with impact. There are several ways to do this, including telling a story, using a quote, asking an interesting question, or giving a starting statistic. After gaining your audience's attention, you should clearly preview the most important points of your speech. You should specifically state what 2 or 3 main ideas you want your audience to take from your presentation. Pertama, dapatkan perhatian audiens Anda. Tujuannya adalah untuk memulai pidato Anda dengan dampak. Ada beberapa cara untuk melakukannya, termasuk bercerita, menggunakan kutipan, mengajukan pertanyaan yang menarik, atau memberikan statistik yang mengejutkan. Setelah mendapatkan perhatian audiens Anda harus melihat dengan jelas poin terpenting dari pidato Anda harus secara spesifik menyatakan 2 atau 3 ide utama yang Anda ingin audiens Anda ambil dari presentasi Anda. Jadi di introduction ini dimulai dengan yang impact atau harus berimpact introduction-nya. Biasa dimulai menggunakan analogi, pertanyaan, quote, kemudian memberikan poin-poin yang akan dijelaskan di body. Nah, biasanya di introduction itu tidak basa-basi, kayak menggunakan salam penghormatan ataupun salam pembuka lainnya, atau muqaddimah kalau dalam pidato bahasa Arab. Jadi langsung ke poin-poinnya saja. Terus bagaimana cara memulai speech-nya? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu ada body. There are many ways to organize your main points. What is important is that you clearly discuss each main point, because speech is transitory and fleeting. It is a good idea to specifically number your main points. Tell your audience when you move from your first to your second to your third main point. Ada banyak cara untuk mengatur poin utama Anda. Yang penting adalah Anda mendiskusikan setiap poin utama dengan jelas. Karena pidato bersifat sementara dan cepat berlalu. Ada baiknya untuk secara spesifik memberi nomor pada poin-poin utama Anda. Beritahu audiens Anda saat Anda berpindah dari poin utama pertama, kedua, ke poin utama ketiga Anda. Nah, di bagian body ini hindari menggunakan kata first, second, third untuk penjelasan poin-poin yang sebelumnya disebut di introduction. Tetapi gunakan seperti first, after that, next, dan sejenisnya. Yang ketiga itu ada conclusion. The conclusion to your speech summarize your main points and leaves your audience with a lasting impression. Actually mention each main point again. Give your audience every opportunity to remember the most important ideas in your speech. Finally, leave your audience with a lasting impression. You end your speech in much the same way you began, with a story, quotation, question, or important statistic. Yang ketiga itu kesimpulan. Kesimpulan pidato Anda merangkum poin-poin utama Anda dan meninggalkan kesan abadi bagi audiens Anda. Sebenarnya menyebutkan setiap poin utama lagi. Berikan audiens Anda setiap kesempatan untuk mengingat ide-ide terpenting dalam pidato Anda. Akhirnya, meninggalkan audiens Anda dengan kesan abadi. Anda mengakhiri pidato Anda dengan cara yang sama seperti Anda memulai dengan sebuah cerita, kutipan, pertanyaan, ataupun statistik penting. Selanjutnya itu ada contoh-contoh untuk memulai speech. How to start a speech. Yang pertama itu, when I shout
for first day of work here, I mistakenly thought that. Yang kedua, 5, 10, 20 years ago, I never could have imagined that. Yang ketiga, the year was. Yang keempat, I will never forget the first time that. Yang kelima, what would you do if you'd been in my shoes? Here's what happened. Yang keenam, I have a confession to make. Yang ketujuh, I was brought up to believe. Yang kedelapan, among my friends, I'm famous for. Yang ke-9, I don't like to admit it, that. Yang ke-10, something you'd never guess about me. Nah, di sini ada juga referensi-referensi speech. Yang pertama itu TED Talks yang tadi kita sudah lihat. Di sana banyak contoh-contoh speech. Kemudian yang kedua, Toastmasters. Yang ketiga, Netflix is a joke. Yang keempat, World Leader Speeches. Yang kelima, Public Figure Speeches. Yang terakhir yaitu Food Readings. Oke, hari ini cukup sampai di sini pembahasan tentang English speech. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan dan semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.